passengers interested in an airline member of Acron's KLM Group. It is a pleasure to have you today on board this Boeing 737-800 to Paris Orly Airport. For your comfort and safety, please put your small bags underneath the seat in front of you and the large ones in the overhead compartments. Please make sure you leave some room for the other passengers. We remind you that all exits must remain clear of luggage. In order to facilitate a smooth routing, we please ask you to take your seat as quickly as possible. Thank you. Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Madrid d'Aquitaire, je suis votre chef. Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Madrid d'Aquitaire, je suis votre chef de quai. Dès qu'on en veut, bord sur la et son équipage, on a le plaisir de vous recevoir à bord de ce Boeing de la compagnie Transavia. Nous informons que ce vol est non fumeur. L'utilisation de la cigarette électronique est également interdite à bord de nos avions. Les appareils électroniques doivent désormais être en mode avion jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture. Damas y caballeros, me permiten su atención por favor desde la cabina de pilotos para darles la más cordial bienvenida a bordo de este vuelo con destino al aeropuerto. Estamos a pocos minutos de cerrar puertas, iniciar procedimientos. Con informaciones durante nuestro ascenso inicial y crucero estaremos cruzando algunas zonas de turbulencia ligera. Les vamos a permanecer sentados con su cinturón de asiento abrochado. A nombre de SkyTeam Aeroméxico, esta tripulación, les agradecemos mucho su compañía y preferencia, esperando que disfruten de su vuelo con nosotros. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, from flight deck, welcome aboard to this flight. We are a couple more minutes for closing doors and begin our operations today. During our initial climb and cruise, we are going to fly through some turbulence area. Please remain seated with your seatbelt fastened. On behalf of the SkyTeam and on this crew, thank you very much. We hope you enjoy your flight. Thank you. Damas y caballeros, me permiten su atención por favor desde la cabina de pilotos para darles la más cordial bienvenida a bordo de este vuelo con destino al aeropuerto. Estamos a pocos minutos de cerrar puertas, iniciar procedimientos. Con informaciones durante nuestro ascenso inicial y crucero estaremos cruzando algunas zonas de turbulencia ligera. Les vamos a permanecer sentados con su cinturón de asiento abrochado.
A nombre de SkyTeam Aeroméxico, esta tripulación, les agradecemos mucho su compañía y preferencia, esperando que disfruten de su vuelo con nosotros. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, from flight deck, welcome aboard to this flight. We are in a couple of more minutes for closing doors and begin our operations today. During our initial climb and cruise, we are going to fly through some turbulence area. Please remain seated with the seatbelt fastened. On behalf of the SkyTeam Aeroméxico on this crew, thank you very much. We hope you enjoy your flight. Thank you. Bienvenido a bordo de Aeroméxico, Welcome aboard Aeromexico. Now let's review our in-flight safety procedures. la línea que nos une a todos los mexicanos también lo une con su seguridad. Por eso le presentamos las líneas que harán su vuelo más seguro, como el cinturón, una línea que le da tranquilidad a usted y a los suyos. Para abrocharlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle and tighten the strap. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. To unfasten, simply lift the lid. Por su seguridad, siempre llévelo abrochado, sobre todo cuando la señal de cinturón esté encendida. For your safety, keep your seatbelt fastened while seated. También hay una línea para guardar con seguridad sus pertenencias. Úsela y recuerde que no debe haber ningún artículo frente a los asientos de clase Premier, filas con salida de emergencia o frente a un mamparo. If seated at an emergency exit, premier class seat, or bulkhead, items may not be stored in the area in front of you. Por favor, deje libre los pasillos y las salidas. Make sure rows and exits remain clear and free of any objects. Si llegara a necesitar oxígeno por pérdida de presión, una línea con la mascarilla de oxígeno caerá frente a usted. Para accionar el flujo de oxígeno, jale la mascarilla más cercana. Colóquela sobre nariz y boca, estire las bandas hasta ajustarla y respire normalmente. In the event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will drop from the overhead panel. To activate the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it snug over your nose and mouth. Pull on the straps to adjust and breathe normally. Antes de ayudar a otros, coloque su mascarilla. Place your mask on first before assisting others with theirs. En caso de emergencia, los sobrecargos le pediremos tomar una posición de seguridad. ¡Exacto! In the event of an emergency, assume the brace position. Hay líneas para su comodidad. Por eso todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo y está prohibido fumar incluso en los baños. Smoking is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. En caso de evacuación de emergencia, debe dejar sus pertenencias y seguir la línea de luces en los asientos hasta llegar a las salidas de emergencia. In the event of an evacuation, leave your belongings and follow the floor path lighting along the seats. The light path leads to emergency exits. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 en la parte posterior, 2 detrás del ala, 2 en la sección media y 2 al frente. Localice la más cercana a su asiento. Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad. This aircraft has 8 emergency exits, 2 at the rear, 2 behind the wing, 2 in the middle, and 2 at the front. Locate the one nearest you. Refer to the safety briefing card for instructions on how to open them. Emergency exits are equipped with a slide. Las 8 salidas están equipadas con un tobogán para evacuar en tierra o en agua. Antes de usarlo, es importante quitarse los zapatos. Remove your shoes before using it. En caso de acuatizaje, lleve su chaleco. El chaleco salvavidas se encuentra debajo de su asiento o bajo el descansabrazos central. In the event of a water landing, take your life vest with you. It is located inside a pouch under your seat or in the central armrest. Para usarlo, pase la cabeza a través de la apertura del chaleco, inserte las puntas de la hebilla y jale las cintas para ajustarlo. Place it over your head. Insert the tips into the buckles and adjust by pulling on the straps. Una vez fuera del avión, jale las placas rojas para inflar el chaleco. Once outside the aircraft, pull on the red toggles to inflate the vest. En caso de que no se infle, utilice los tubos laterales. If the vest does not inflate, blow into the tubes on the sides. El dispositivo de iluminación se activará automáticamente en el agua. The life vest lighting device is water activated. Sabemos que hay líneas que le encanta usar. Por eso ya puede utilizar sus aparatos electrónicos en todo momento en modo avión. The use of electronic devices is allowed in airplane mode.
En preparación para el despegue y aterrizaje, enderece su asiento, asegure su mesita, la pantalla y el descansapiés. También recuerde ajustar su cinturón. In preparation for takeoff and landing, be sure your seat back is in the upright position. Your footrest, tray, and screen are safely stowed, and your seat belt is fastened. Finalmente, le pedimos leer el instructivo que está en la bolsa del asiento frente a usted. Si tiene dudas, consulte a su sobrecargo. And a final note, please read the safety briefing card in the seat back pocket in front of you for more information. If you have any questions, don't hesitate to ask a flight attendant. Todo el equipo de Aeroméxico desea que su viaje esté en línea con lo más importante, su seguridad y una gran experiencia de viaje. The entire Aeromexico team wishes you a pleasant flight. Aeroméxico, la línea que nos une. Circulación de cabina, abordaje completado. Cabin crew boarding has been completed. Señoras y señores, disculpen la demora. Estamos esperando nuestra autorización de salida. No debería demorarse demasiado. Les mantendremos informados si se presenta alguna novedad. Muchas gracias por su paciencia. Ladies and gentlemen, we are just waiting for clearance. Hopefully this won't take long. We will let you know if anything changes. Thank you. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect.
pushback received. Barajas ground, enter 6065 with Sierra ready to taxi IFR. Enter 6065 taxi 2 and hold short of runway tree, 2 left using taxiway India Mike Golf, 2 Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo. Contact tower on 118.155 when ready. Barajas ground, Iberia 58 tree with Sierra ready to taxi IFR. Iberia 58 tree taxi 2 and hold short of runway tree, 2 left via taxiway India Mike Golf, 2 Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo. Contact tower on 118.155 when ready. Taxiing hold short runway tree, 2 left using taxiway India Mike Golf, 2 Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo enter 6065. Taxiing hold short runway tree, 2 left using taxiway India Mike Golf, 2 Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo Iberia 58 tree. Barajas ground, Cessna Whiskey Mike Tango, tree 562 with Sierra ready to taxi IFR. Cessna Whiskey Mike Tango, tree 562 taxi 2 and hold short of runway tree, 2 left via taxiway Alpha Charlie Echo. Contact tower on 118.155 when ready. Taxi 2 and hold short runway tree, 2 left using taxiway Alpha Charlie Señor, Echo. acabamos de escribirnos la autorización de salida y estamos finalizando los preparativos para el despegue. Disculpas por la demora. Muchas gracias y disfruten del vuelo. Ladies and gentlemen, we have received clearance and we are now preparing for takeoff. Apologies for the delay. Enjoy the flight. Damas y caballeros, me permiten su atención por favor desde la cabina de pilotos para darles la más cordial bienvenida a bordo de este vuelo con destino al aeropuerto. Estamos a pocos minutos de cerrar puertas, iniciar procedimientos. Con informaciones, durante nuestro ascenso inicial y crucero estaremos cruzando algunas zonas de turbulencia ligera. Les vamos a permanecer sentados con su intervención todo abrochado. A nombre de SkyTeam Aeroméxico, esta tripulación, les agradecemos mucho su compañía y preferencia, esperando que disfruten de su vuelo con nosotros. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, from flight deck, welcome aboard to this flight. We are a couple of more minutes for closing doors and begin our operations today. During our initial climb and cruise, we are going to fly through some turbulence area. Please remain seated with the seatbelt fastened. On behalf of the SkyTeam Aeroméxico and this crew, thank you very much. We hope you enjoy your flight. Thank you. Barajas ground, Air Portugal, 19er uniform, Tango, requesting pushback. Air Portugal, 19er uniform, Tango, pushback request accepted. Ground, Iber Express 1809er, requesting the end of pushback. Iber Express 1809er, request to end pushback received. Barajas Ground, Iber Express 1809er, with Sierra ready to taxi IFR. Iber Express 1809er taxi 2 and hold short of runway tree, 2 left using taxiway Echo Bravo, Mike Delta, Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo.
Taxi 2 and hold short runway tree. 2 left via taxiway Echo Bravo, Mike Delta, Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo, Iber Express 1809er. Taxi 2 and hold short runway tree. 2 left using taxiway Echo Bravo, Mike Delta, Alpha Golf, 1 Foxtrot Echo, Air Portugal, 19er, Uniform Tango.
Tripulación de cabina, listos para despegue. Buen vuelo. Cabin crew, prepare for takeoff. Have a nice flight. Iberia 05 Delta Hotel, line up and wait. Line up and wait, Iberia 05 Delta Hotel. Iberia 06 Papa Kilo, contact Madrid departure on 131.175. Good day. Runway 32 left, Ryanair 2018. Granada 007. Line up and wait Granada 007. Going around Ryanair 2018. Ryanair 2018, contact Madrid approach on 124.03. Good day. Granada 007 altimeter 30.0
009er, wind tree 00 at 12. Cleared for takeoff, runway tree 2 left. Cleared for takeoff, runway tree 2 left, Granada 007. Going to 123.155 RYA and AIR 2018. 124.03 Ryanair 2018. Barajas Tower Air France 1101 ready for departure, runway tree 2 left IFR to De Gaulle. Granada 007 contact Madrid departure on 131.175. Good day. Air France 1101 line up and wait. 131.175 Granada 007. Madrid departure Granada 007 is passing 4,100 feet, climbing 11,000 feet. Granada 007 Madrid, departure altimeter tree 0.09er. Continue to Romeo Bravo Oscar. Granada 007 climb and maintain 12,000 feet. Climb and maintain 12,000 feet, Granada 007. Granada 007 contact Madrid Center on 118.275. Good day. Going to 118.275 Granada 007. Madrid Center Granada 007 is passing 8,800 feet, climbing 12,000 feet. Granada 007 Madrid Center altimeter tree 0.09er. Continue to Romeo Bravo Oscar. Granada 007 climb and maintain flight level 190. Climb and maintain flight level 190 Granada 007. Condor 1309er traffic is 2 o'clock 4 miles at flight level tree 60 Airbus. Report them in sight. Señoras y señores, el capitán ha apagado las señales de cinturón, pero por su seguridad les recomendamos mantenerlo abrochado por si encontramos turbulencias. Muchas gracias por su atención. Condor 1309er, have the Airbus in sight. Damas y caballeros, tenemos el placer de ofrecerles un servicio de comida caliente. Les solicitamos que armen sus mesillas y que coloquen los espaldares de sus asientos en la posición vertical. Transavia 5022 traffic is 1 o'clock 4 miles at flight level tree 50. Report them in sight. Air France 1101 climb and maintain flight level tree 10. Condor 1309er traffic is 1 o'clock 4 miles at flight level tree 60 Airbus. Report them in sight. Granada 007 climb and maintain flight level 290. Climb and maintain flight level 290 Granada 007.
1026, you are 47 miles northeast. Descend and maintain 8,000 feet. Expect ILS Victor runway tree 2 right approach via red by transition. Clear to red by. Descend and maintain 7,000 feet. Expect ILS Victor runway tree 2 right approach via red by transition. Clear to red by Europa 1026. Blowing 836 climb and main Granada 007, please expedite your climb flight level 290. Transavia 5022 traffic is 11 o'clock 4 miles at flight level 350. Report them in sight. Transavia 5022 have the in sight. Madrid Center Air Portugal 19er Uniform Tango is passing 3,900 feet, climbing 12,000 feet. Air Portugal 19er Uniform Tango Madrid Center altimeter 30.11, continue to Ubulo. Air Hop 1729er traffic is 10 o'clock 4 miles at flight level 350. Report them in sight. Air Hop 1729er have the traffic. Nostro Air 1055 climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360 Nostro Air 1055. Nostro Air 1055 descend and maintain flight level 230. Descend and maintain flight level 230 Nostro Air 1055. Nostro Air 1280 contact Madrid approach. Granada 007 descend and maintain flight level 210. Descend and maintain flight level 210 Granada 007. Ocean 705, you are 300 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level 360. Nostro Air 1055 descend and maintain 17,000 feet. Blowing 6618 traffic is 11 o'clock 4 miles at flight level 320 Airbus. Report them in sight. Iberia 603 traffic is 10 o'clock 2 miles at flight level 325 Airbus. Report them in sight. Granada 007, you are 29er miles south.
Descend and maintain 9,000 feet. Expect VOR DME runway 22. Approach via Victor Foxtrot Delta transition. Clear to Victor Foxtrot Delta. Granada 007 descend and maintain 6,000 feet. Descend and maintain 6,000 feet. Expect VOR DME runway 22 approach via Victor Foxtrot Delta transition. Clear to Victor Foxtrot Delta Granada 007. Maintain present heading and altitude Granada 007. Iberia 60 tree traffic is 4 o'clock 2 miles at flight level tree 25 Airbus. Report them in sight. Su atención, por favor. En preparación para el aterrizaje a partir de este momento, todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio asegurada y los dispositivos electrónicos en modo vuelo. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a las de una tableta electrónica, favor de apagarlo y guardarlo. Les informamos que no está permitido el uso de conexiones eléctricas, puertos USB, audífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los baños. Muchas gracias. Your attention, please. In preparation for landing, all passengers must remain seated with a seatbelt fastened, the seat back in its fully upright position, and folding tray secured. If you're using electronic devices, keep them in flight mode. If your device does not have this feature or is larger than an electronic tablet, turn it off and place it in an overhead compartment. Please be advised that is no longer allowed the use power outlet, USB ports, use of headphones in your personal devices, and access to the restrooms. Thank you. Iberia 60 tree traffic in sight. Air Portugal 9er tree 9er have the Airbus in sight. Su atención, por favor. En preparación para el aterrizaje a partir de este momento, todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio asegurada y los dispositivos electrónicos en modo vuelo. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a las de una tableta electrónica, favor de apagarlo y guardarlo. Les informamos que no está permitido el uso de conexiones eléctricas, puertos USB, audífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los baños. Muchas gracias. Your attention, please. In preparation for landing, all passengers must remain seated with a seatbelt fastened, the seat back in its fully upright position, and folding tray secured. If you're using electronic devices, keep them in flight mode. If your device does not have this feature or is larger than an electronic tablet, turn it off and place it in an overhead compartment. Please be advised
advised that is no longer allowed the use power outlet, USB ports, use of headphones in your personal devices, and access to the restrooms. Thank you. Granada 007, please expedite your descent 6,000 feet. Iberia 60 tree traffic is 3 o'clock 4 miles at flight level 350 Airbus. Report them in sight. Ocean 705 traffic is 11 o'clock 4 miles at flight level 350 Airbus. Report them in sight. Nostro Air 1055 descend and maintain 3,500 feet. Ocean 705 have the traffic. Descend and maintain 3,500 feet Nostro Air 1055. Air France 11907 traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 370 Airbus. Report them in sight. Alpine 5504 traffic is 9 o'clock 3 miles at flight level 340 Airbus. Report them in sight. Alpine 5504 traffic in sight. Granada 007, you are 300 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 6,000 feet altimeter 30.12. Climb and maintain 6,000 feet Granada 007. Transavia 5022 traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 360 Airbus. Report them in sight. Nostro Air 1055, you are 14 miles southwest. Descend and maintain 6,000 feet. Keep speed not above 185 knots. Expect ILS X-ray runway 15 approach via Papa Papa November transition. Cleared to Papa Papa November. Transavia 5022 have the traffic. Granada 007, you are 600 feet above your assigned altitude. Descend and maintain 6,000 feet altimeter 30.12. Descend and maintain 6,000 feet Granada 007.
and maintain 13,000 feet below to tree 556. Ryanair 4117 traffic is 8 o'clock 3 miles at flight level 355 Airbus. Report them in sight. Ryanair 4117 traffic is 7 o'clock 2 miles at flight level 355 Airbus. Report them in sight. Granada 007 descend and maintain 5,500 feet. Descend and maintain 5,500 feet, Granada 007. Granada 007 descend and maintain 4,800 feet. Descend and maintain 4,800 feet, Granada 007. Granada 007, you are 7 miles northeast of Vitoria. Contact Vitoria Tower on 118.45 when inbound on the approach. Tower on 118.45, Granada 007. Victoria Tower, Granada 007, 9 miles northeast inbound for DME runway 22 approach. Granada 007, Victoria Tower. Altimeter tree 0.12 wind tree 59er at 6. Cleared VOR DME runway 22 approach. Cleared VOR DME runway 22 approach, Granada 007.
22 Granada 007. Granada 007 exit runway when able. Granada 007 contact ground on 121.805. 121.805 Granada 007. Sean bienvenidos. Para su información, la hora local 6:20. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrocharse cinturón sea apagada. A partir de este momento pueden hacer uso de su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, háganlo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Be welcome to. For your information, local time 20 minutes past 6. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. At this moment, you may use your mobile phone. Please be careful if you open the right compartments when getting your belongings.
Ladies and gentlemen, the doors have now opened and we are ready to... Cabin crew to flight deck. All passengers have disembarked the aircraft. Deboarding has now been completed. Roger, cabin crew. Thank you. The chosen position is too small for your aircraft.